ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው ሴክሽን 2.5 okay which we call it what the Newton's law of universal gravitation part 1 ይሆናል ማለት ነው። that we divide this section by two parts here. The first part that we have to see on the other part how the Newton law of gravitation which can be stated እንዴት ነው ኒውተን ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ስቴት የተደረገው የሚለውን መሰረታዊ ነጥቡን እምናየው ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ትምህርታችንን ከመቀጠላችን በፊት እንደ ሁል ጊዜው እችን ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com በመጎብኘት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል ፐርሰናላይዝድ ኤአይ አሲስታንት ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና የቴሌግራም ቻናላችን የተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። በተጨማሪም የሞባይል አፕሊኬሽን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር እየገባችሁ ሁሉንም ዶክመንቶች ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁኑኑ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ትምህርታችን ኦኬ ትምህርታችንን ስንጀምር ታዲያ በባለፈው ቪዲዮ ሴክሽን 2.4 ላይ ያየናቸው መሰረታዊ ነጥቦች ኦኬ በጥያቄ መልክ የምናስታውሳቸው ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ what is the main difference between that of geocentric and heliocentric model okay on that of the planetary motion? In this case the first question in our solution that's geocentric model and heliocentric model which that gives an illustration having that of the geocentric model having that of what? Earth at the center. Center of revolution. Okay? Whereas the heliocentric model, which tells us what? Sun at the center. The sun as the center of what? Revolution. But it is what? But it is in circular path. Okay. These are the basic differences with what? The geo and heliocentric model. Geo and heliocentric model ሁሉም ፕላኔቶች ወይም ደግሞ planets and the stars which revolves what? Which revolves around okay the planets and the stars in that of the universe which revolves around the earth. Says the geocentric model. Whereas the heliocentric model, that's each planet or the stars which revolves around what? The sun at circular orbit. Having that what? A circular path or orbit. Okay? የሚዞሩት ቤት ነው በክብ ኦርቢት ነው። Okay? These are the basic defects of that of the geo and the heliocentric model. The second question is how do that the first, second and third law describe in different aspects of planetary motion? Okay, in different aspects of the planetary motion, that the first law of Kepler's called law of ellipse and focus. Okay, the law of ellipse and focus. That's any planet which revolves around the sun at one focus, okay, revolves around the sun at one focus at the elliptical path. Okay, ትክክለኛው የተለያዩ የሰልሳል ቦዲ ወይም ፕላኔቶች መዞር okay በፀሐይ ዙሪያ ፀሐይን እንደ ፎከስ ወይም እንደ ሴንተር አድርገው በፀሐይ ዙሪያ okay elliptical path ይዘው ነው የሚዞሩት ማለት ነው። okay this ellipse with about two forces በሁለት ፎርሶች አማካኝነት በፀሐይን ዙሪያ ይዘው elliptical path ይዞራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the second law which is what we call this called law of equal area, that each planet sweeps in equal area and equal time. Okay, without the changing which is the changing area over changing time which is constant, which performs what? The perihelion, that of the fastest that the planet revolves when it is what? Near the sun, okay? ፕላኔቱ
ለፀሐይ ቅርብ በሚሆንበት ጊዜ በፍጥነት ያንን ሪጅን ያመልጣል። we call it perihelion, whereas the aphelion which is the slowest when it is what farther from the sun, ከፀሐይ በሚርቅበት ጊዜ okay the foci is what larger, foci ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ያስተውላል። whereas the third law which is what we call it what law of period end, what we call it is the third law which is law of period end separation. Law of period end separation እንለዋለን። that's the separation cube. The period square over the separation cube which is constant. okay the period square and separation cube ምንድን ናቸው ነው? constant ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ያስረዳናል። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ